buenas noches, esta noche, estamos siendo testigos de un desarrollo que podría remodelar los cálculos estratégicos en el flanco sur de Rusia, la llamada joya de la corona. De Vladimir Putin, sus plataformas energéticas en el Caspio, y los activos navales que los prochan han sufrido ataques repentinos y devastadores. Y no estamos hablando de algo que sucede cerca, estamos hablando de infraestructura crítica, y buques de guerra a 1000 kilómetros de las líneas del frente, repentinamente vulnerables de formas que muchos expertos no anticipaban. La pregunta no es solo que ocurrió, sino cómo ocurrió, y que nos dice sobre la fragilidad de la proyección de poder regional de Rusia. Según múltiples fuentes, los ataques a las plataformas del Caspio y a las unidades navales asociadas fueron precisos, coordinados y alarmantemente efectivos. Durante años, estas instalaciones fueron presentadas como intocables, protegidas por la geografía, defendidas por buques de guerra, y respaldadas por sofisticadas defensas aéreas. Y sin embargo, los ataques sugieren un nivel de alcance, y capacidad que plantea serias dudas sobre la habilidad de Rusia para defender incluso sus activos más preciados lejos del campo de batalla, la joya de la corona. Del Caspio de Putin ha sido durante mucho tiempo considerada intocable, un símbolo cuidadosamente cultivado del dominio regional y el poder estratégico de Rusia. Estas plataformas y los activos navales que los prochan no son solo centros energéticos, son iconos de poder que señalan la capacidad de Moscú para controlar tanto recursos críticos como las aguas circundantes. Durante años, los medios estatales y los informes militares rusos enfatizaron su invulnerabilidad, insisten, en que la geografía, las avanzadas defensas aéreas y la presencia de buques de guerra hacían que estos sitios estuvieran fuera del alcance de cualquier adversario. Sin embargo, los informes recientes sugieren que esa suposición ha sido desmentida, planteando preguntas urgentes sobre la verdadera resistencia de las instalaciones más valiosas de Rusia, que estos ataques ocurrieron a 1000 kilómetros de las líneas del frente amplifica el impacto. La distancia históricamente ha servido como un escudo en la estrategia militar, un buffer que proporciona tiempo y advertencia, pero aquí, es buffer pers haber sido superado. Los ataques demuestran una capacidad de proyectar, fusa que desafía la percepción tradicional de seguridad de Moscú, exponiendo vulnerabilidades que pocos analistas esperaban ver con tanta claridad. El momento y la precisión de los ataques agregan otra capa de intriga. No fueron actos de sabotaje aleatorios, fueron calculados, coordinados y dirigidos al corazón de las posiciones del Caspio de Rusia. Plataformas que generan ingresos energéticos y unidades navales encargadas de su protección fueron golpeadas simultáneamente, lo que sugiere acceso a inteligencia, que incluso pudo haber sorprendido a los planificadores del Kremlin. Para Putin, el impacto psicológico pudo ser tan significativo como el daño físico. La joya de la corona estaba destinada a representar fuerza, estabilidad y control, y ahora serve como un recordatorio contundente de que incluso los activos más protegidos no son inmunes. Este desarrollo también señala un cambio en la guerra moderna. La capacidad de alcanzar objetivos de alto valor lejos del campo de batalla inmediato socava las nociones tradicionales de seguridad, obligando a los actores estatales a reconsiderar suposiciones que pudieran haber dado por sentadas durante décadas. Para los observadores de todo el mundo, el incidente es una ilustración vívida de cómo la estrategia, la tecnología y la audacia se intersectan, para trastocar expectativas, conversión, dos símbolos de poder en posibles pasivos casi de la noche a la mañana. La cruda realidad de estos ataques no reside solo en su objetivo, sino en la distancia a la que se ejecutaron, a 1000 kilómetros de las líneas del frente,
si asumia que las defensas rusas estaban seguras, respaldadas por la geografía, y una protección militar escalonada. Durante décadas, la distancia ha servido como un disuasivo natural, una barrera psicológica y física que permite a los estados proyectar fuerza sin vulnerabilidad inmediata. Sin embargo, los ataques en el Caspio rompen esta suposición, demostrando que la tecnología militar moderna y la inteligencia precisa pueden superar barreras antes consideradas insuperables. Las implicaciones son profundas. Si activos críticos ubicados a 1000 kilómetros de zonas de conflicto, activos pueden ser atacados con precisión. Entonces las estrategias tradicionales que dependían del aislamiento, como escudo, ya no son fiables. La sensación de invulnerabilidad del Kremlin se ve cuestionada, generando debates urgentes dentro de los círculos militares sobre si las medidas de defensa actuales son suficientes para proteger instalaciones de alto valor o si el concepto mismo de profundidad estratégica se ha vuelto obsoleto en la guerra contemporánea. El impacto psicológico de atacar tan lejos del campo de batalla no puede ser subestimado. Moscú ha cultivado durante mucho tiempo una imagen de control sobre sus territorios y recursos, proyectando fuerza y estabilidad. Sin embargo, cuando los ataques alcanzan activos considerados intocables, envían un doble mensaje. Al público interno, un reconocimiento sutil de que incluso las joyas de la corona del Kremlin son vulnerables. A los observadores externos, la prueba de que el alcance estratégico y la precisión han alterado el equilibrio de poder. Cada kilómetro entre las líneas del frente y estos activos se asumía como un buffer, una zona de seguridad, pero los ataques sugieren que ninguna distancia puede garantizar protección cuando convergen tecnologías avanzadas y inteligencia. Además, la audacia operacional necesaria para realizar ataques a tal distancia resulta tanto la sofisticación de los adversarios como posibles brechas en las capacidades de monitoreo de Rusia. El conflicto moderno no se define únicamente por la proximidad, se define por la capacidad de proyectar fuerza, reunir inteligencia en tiempo real y actuar con decisión sin importar la geografía. En este contexto, lo que antes se consideraba una ventaja defensiva distancia, aislamiento y buffers naturales se ha convertido en una vulnerabilidad. Para Rusia, este desarrollo obliga a una reevaluación de las doctrinas defensivas y los cálculos estratégicos, planteando preguntas urgentes sobre la seguridad de otros activos remotos pero críticos en todo el país. Las repercusiones económicas y políticas de los ataques a la infraestructura del Caspio se extienden mucho más allá del daño físico inmediato. Estas plataformas son más que simples instalaciones industriales, representan arterias estratégicas que canalizan recursos energéticos críticos, generan ingresos y sustentan la influencia geopolítica de Moscú en la región. Para Putin, el control sobre el Caspio ha sido tanto un símbolo como una herramienta de poder, una forma de demostrar que Rusia no solo domina militarmente, sino que también ejerce influencia económica capaz de moldear la política regional. Atacar estas instalaciones no es solo un éxito operativo, es un desafío directo a la capacidad del Kremlin de mantener su narrativa de invulnerabilidad. Una red considerada segura y intocable queda expuesta, dejando preguntas sobre cómo responder a Moscú, que tan rápido podrán restaurarse los ingresos y cómo interpretarán esta vulnerabilidad los estados vecinos. Los riesgos financieros son enormes. La producción energética del Caspio contribuye significativamente al presupuesto nacional de Rusia, financiando tanto programas domésticos como operaciones militares. Cualquier interrupción, incluso temporal, genera efectos en cadena que afectan desde la estabilidad monetaria hasta la confianza pública. La imagen de resiliencia económica
Ciudadosament gestionada por el Kremlin ahora CV sumtida a prisión. Cada barrel de petróleo o unidad de gas perdido debido a estos ataques no solo es un golpe a la infraestructura, sino a la percepción, sembrando dudas entre inversores internacionales y aliados que durante mucho tiempo han confiado en la capacidad de Rusia para proyectar poder económico y militar. Para un líder cuya autoridad está estrechamente ligada a demostraciones difusa, estos ataques golpean el núcleo de la credibilidad política. Más allá de lo económico, los ataques envían un mensaje estratégico profundo. Al apuntar a activos críticos tanto para los ingresos como para la influencia regional, la operación comunica que la capacidad de Moscú de utilizar la energía como arma geopolítica no es absoluta. Aliados y adversarios se ven obligados a reevaluar las suposiciones sobre el alcance y la resiliencia de Rusia. Cada decisión, desde la diplomacia energética hasta los despliegues militares, ahora debe considerar la posibilidad de que los recursos críticos puedan ser interrumpidos lejos del campo de batalla. Esto no es solo una victoria táctica, es un choque psicológico que reconfigura el cálculo del poder y reverbera en la política interna, los mercados internacionales y las alianzas regionales. Los ataques también subrayan una realidad moderna de la guerra. La infraestructura y los activos económicos ya no son objetivos secundarios, son centrales para la estrategia de conflicto. Al atacar estos sitios, la operación evita los enfrentamientos tradicionales en el campo de batalla, creando puntos de presión que desafían tanto a la economía como a la percepción de control. El Kremlin se enfrenta a una decisión crítica: adaptar sus defensas y políticas o arriesgarse a una creciente brecha de credibilidad tanto interna como externamente. La precisión y coordinación detrás de estos ataques revelan un nivel de sofisticación operacional que pocos anticiparon. Golpear objetivos de alto valor, como plataformas del Caspio y unidades navales asociadas, requiere no solo inteligencia, sino también timing impeccable, experiencia técnica y un profundo entendimiento de los sistemas defensivos rusos. No fueron ataques aleatorios y oportunistas, fueron cuidadosamente orquestados para maximizar el impacto y enviar un mensaje claro. Incluso los activos de alto perfil y fuertemente defendidos son vulnerables. La elección de objetivos demuestra una conciencia estratégica de lo que realmente importa para Moscú. Las plataformas que generan enormes ingresos y los buques de guerra que proyectan presencia militar son ambos críticos para el poder del Kremlin, y su interrupción simultánea amplifica el efecto operativo y psicológico. La planificación meticulosa de estas acciones subraya una realidad creciente en el conflicto moderno. La precisión, no la fuerza bruta, suele producir los resultados más significativos. La capacidad de coordinar ataques a través de múltiples dominios y ubicaciones también destaca la importancia de la superioridad en inteligencia. Conocer dónde los activos son más vulnerables, entender los horarios de patrolas y suministros, y calcular el momento óptimo para atacar apunta a un nivel de previsión que desafía las propias suposiciones de seguridad de Rusia. El éxito de estas operaciones sugiere que los adversarios son cada vez más capaces de penetrar lo que antes se consideraba zonas seguras, volteando los cálculos estratégicos tradicionales. Para Moscú, es una señal de alerta. Los avances tecnológicos y tácticos en otros lugares están estrechando la brecha entre seguridad percibida y real. La dimensión psicológica de estos ataques precisos tampoco puede ser subestimada. Los buques de guerra y las plataformas no son solo activos funcionales, son símbolos de la fuerza y la disuasión rusa. Golpearlos con exactitud no solo inflige daño físico, sino que socava la narrativa de invulner
habilidad cultivada cuidadísima, and por la propaganda del Kremlin. Cada ataque exitoso envía un mensaje tanto a la audiencia interna como a los observadores internacionales. Los activos más preciados de Rusia no son inmunes, sacudiendo la confianza y sembrando dudas sobre la capacidad de la dirección para proteger incluso sus inversiones estratégicas más críticas. La sofisticación operacional también señala un cambio en el cálculo de la guerra moderna. La precisión, la coordinación y la integración de inteligencia se vuelven centrales para la estrategia, priorizando la disrupción dirigida sobre la confrontación masiva. Y no es suficiente depender de la cantidad, la distancia o las defensas tradicionales. La capacidad de analizar, anticipar y atacar en el momento exacto se ha convertido en un factor definitorio de la ventaja estratégica. Para el Kremlin, las implicaciones son claras, requiriendo una reevaluación tanto de la doctrina defensiva como de la noción misma de que constituye un activo seguro y intocable. Las consecuencias psicológicas de estos ataques pueden ser tan significativas, si no más, que el daño material. Durante años, el Kremlin ha cultivado una imagen de poder inquebrantable, mostrando sus activos militares y estratégicos como formidables y invulnerables. Cada unidad naval, cada plataforma energética, cada instalación cuidadosamente defendida serve no solo para funciones operativas, sino también simbólicas, reforzando la percepción de que Rusia puede proyectar fuerza y control tanto regional como globalmente. Sin embargo, cuando los ataques alcanzan objetivos considerados intocables, esa narrativa cuidadosamente construida comienza a fracturarse. El mensaje es claro, la vulnerabilidad existe incluso en los espacios más seguros y defendidos, y aquellos en Moscú que han confiado en la ilusión de invencibilidad, se ven obligados a enfrentar verdades incómodas sobre los límites de su protección. Los ataques funcionan como una forma de apalancamiento psicológico, enviando ondas a través del liderazgo militar, funcionarios gubernamentales e incluso del público. Cuando las instalaciones estratégicas y los buques de guerra son alcanzados con éxito, el Kremlin se enfrenta no solo a desafíos logísticos, sino también a la erosión de autoridad y confianza. Aliados y adversarios observan, evaluando qué significan estas brechas para el equilibrio de poder más amplio. Cada ataque exitoso serve como un recordatorio contundente que no se puede dar por sentada la seguridad, la disuasión ni el control absoluto. El impacto psicológico se extiende más allá de la región inmediata, moldando percepciones en el escenario global sobre las vulnerabilidades estratégicas de Rusia, y los riesgos inherentes a confiar únicamente en la distancia, las fortificaciones o la tradición para la seguridad. Además, los ataques ilustran una realidad moderna. La guerra psicológica ahora opera de la mano con las operaciones físicas. Los ataques precisos, especialmente aquellos que golpean activos simbólicos de alto valor, están diseñados para desestabilizar la confianza, provocar incertidumbre y generar un sentido de imprevisibilidad. No se trata solo de lo que se destruye, sino de cómo la destrucción redefine la percepción de competencia, control y proyección de poder. Para Moscú, cada brecha en la seguridad no es simplemente un revés operativo, es un golpe a la credibilidad y la autoridad, tanto interna como externamente. Este cambio subraya una evolución fundamental en el conflicto moderno, donde los efectos psicológicos están estratégicamente entrelazados con los resultados físicos. La percepción de invulnerabilidad ha sido históricamente un elemento central de la disuasión y la influencia, pero cuando se desafía, las consecuencias se sienten mucho más allá del campo de batalla. Cada ataque contra los activos del Caspio de Rusia se convierte en algo más que un éxito táctico,
si conviert en un lent a través del cul aliados, adversarios y observadores internos reevalúan, que significar realmente la fuerza y que ocurre cuando este flaquea. Las implicaciones más amplias de estos ataques se extienden mucho, más allá del daño inmediato a las plataformas del Caspio, y los buques de guerra, llegando al corazón mismo de los cálculos estratégicos de Rusia, y de la dinámica energética global. Cuando activos de alto valor, ubicados tan lejos de las líneas del frente, pueden ser atacados con éxito, las suposiciones tradicionales sobre seguridad militar, y disuasión se ponen en duda. El Kremlin ha confiado durante mucho tiempo en que la infraestructura remota, respaldada por sistemas defensivos y buffers geográficos, permanecería aislada del conflicto. Esa premisa ha sido ahora desmentida, obligando a los planificadores militares y a los responsables de la política rusa a reconsiderar la seguridad de otras instalaciones críticas en todo el país. La constatación de que la distancia ya no garantiza seguridad introduce un nivel de incertidumbre estratégica que podría influir en decisiones desde el despliegue de tropas hasta la protección de exportaciones energéticas. Las repercusiones para los mercados energéticos globales son inmediatas y profundas. La producción energética del Caspio es un componente significativo de las cadenas de suministro regionales y internacionales. Las interrupciones, incluso temporales, generan efectos en cadena, provocando volatilidad en los precios, afectando contratos y modificando pronósticos económicos. Inversores, operadores y naciones que durante mucho tiempo consideraron confiables los activos energéticos rusos ahora deben reevaluar riesgos y exposiciones. Cada ataque genera no solo un vacío físico en la producción, sino también una prima de incertidumbre, amplificando la influencia estratégica de adversarios y competidores que pueden explotar estas vulnerabilidades con fines políticos o económicos. Estratégicamente, los ataques demuestran una nueva era de la guerra, donde los objetivos no tradicionales económicos, simbólicos o remotos pueden ser utilizados para lograr un impacto desproporcionado. En lugar de enfrentarse directamente con fuerzas convencionales, los actores pueden influir en los resultados políticos y económicos mediante acciones precisas y dirigidas. Esto cambia el cálculo del conflicto, priorizando la disrupción, el efecto psicológico y la palanca económica sobre la fuerza bruta. Para Rusia, el mensaje es claro. Los activos previamente considerados intocables ya no lo son, y esto obliga a reconsiderar no solo las estrategias defensivas, sino también las políticas externas y internas más amplias. Además, estos eventos envían una señal tanto a aliados como a adversarios de que la postura estratégica de Rusia es más frágil de lo que se suponía. Los actores regionales podrían ajustar sus propias políticas y alianzas, mientras las potencias globales monitorean la situación en busca de información sobre vulnerabilidades que podrían ser explotadas en otros lugares. Los ataques resultan en la interconexión entre capacidad militar, estabilidad económica y credibilidad política de una manera que los indicadores tradicionales de campo de batalla a menudo no capturan. Ilustran que en la era moderna, las líneas entre guerra económica, presión psicológica y acción militar están cada vez más difuminadas, creando un panorama complejo donde cada decisión reverbera mucho más allá del objetivo inmediato. Esta noche el mensaje es claro. Los días en que Rusia podía confiar en la distancia, y la geografía como escudo para sus activos más valiosos podrían estar llegando a su fin, la joya de la corona. De Putin está ardiendo, y el Kremlin enfrenta ahora un dilema, redoblar esfuerzos, escalar o recalibrar. Para los observadores, analistas y el mundo en general, esto es más que una noticia. Es una señal de cómo confluyen el conflicto, la tecnología y la ambición estratégica en el siglo XXI.
Y, como siempre, la verdadera pregunta es, si una joya tan cuidada cement procida puede ser golpeada, ¿qué significa eso para el resto de la postura militar rusa y para los mercados energéticos globales que están en juego? Estaremos observando y seguiremos desentrañando las implicaciones en los próximos días.